They think like Greece is Mykonos, Santorini, good food and gyros and all that stuff. In Athens, you have a lot of injustice, a lot of immigrants. They're working their ass off to show a place like this. You see the honey, but under the honey is a lot of shit. C'est le troisième et dernier épisode de notre tour d'Europe des légendes locales. Aujourd'hui, je vous emmène à Athènes, en Grèce, à la rencontre de l'un des plus gros rappeurs du pays, Negros Toumoria. Negros Toumoria, c'est l'un des rappeurs les plus stylés de Grèce. C'est un vrai personnage. Il pose de la musique traditionnelle grecque et pose en mode rap dessus. Trabético. That's a Greek hip-hop sound. Il est afro-grec et dans ses textes, il raconte notamment sa vie de fils d'immigrés africains qui subit injustice, racisme et discrimination. My name is Negros Toumoria, internationally called Black Morris Naume. Both of my parents are from Ghana. I was born and raised in Athens, kindergarten, junior school, high school, no university. This place is Abelokivi. This is my first apartment that we live, me and both of my parents. We were like 8 to 10 immigrants. We were sleeping in this house. You see, it's one living room and one bedroom. When Ghanaians migrated from Ghana to Greece, we gave them help, food. We all lived together here. Wow. So everybody, they came here, 5 black people, Greeks, they were sitting here, drinking beer, just shouting, oh, blah, blah, blah. That was the first time I saw blacks with Greeks, Our fathers with the shop owner. I think most of their businesses were gone when the crisis came. Τι γίνεσαι? Μια χαρά. This place is Ghanaian Social Center. We used to also do celebrations over here. We used to party. Wow. We are in Pediki, the playground. We're playing here. Here you can see mix of cultures, Hello. A lot of population here, Filipinos. They love playing basketball. Εμένα μου αρέσει πολύ το vibe που δίνει γενικά ο Νίκος. Το πώς στη δίνει τη μουσική, τα λόγια, το πώς το φέρει στον άνθρωπο. Εγώ και οι δυο μου γονείς από την Αλβανία είναι. Εδώ πέρα γεννήθηκα, εδώ πέρα μεγάλωσα, τα πάντα εδώ. Μπορώ να καταλάβω περίπου ποιο πράγμα μιλάει, διότι και ο ίδιος ξένος είναι. Και εμένα μου λέει κάτι, επειδή ο πατέρας μου ήρθε εδώ λίγο αναγκαστικά. Απλά καταλαβαίνω τι προσπαθεί να μας πει και αυτά. We as immigrant kids, we don't have something background. I don't have an uncle, a grandpa to put me in the work. Me, if I fail, it's done. Around 15 years old, we moved to Kypseli. Imagine that this country, the most multicultural place is in Kypseli. When you say, I'm from Kypseli, it's a bad place. What you doing there? You are a thug, blah. Now, I'm from Kypseli. I live in Kypseli. But back in the day, bro, they were shanking, knives, fighting after the couplet. Οι άλλοι που κάνουνε πάσες τρέχουνε σαν τον Μπαπέ. Εδώ δεν είναι το boys, σκηνές είναι αληθινές. Προσβολές και μαχαιριές. Προσβολές και μαχαιριές. Moi je m'appelle Maïson Josué. On m'appelle Pogba ici. Je viens de la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Et ça fait 7 ans que je suis à Athènes. Kypseli ici, c'est comme on dit ici, la ville dans la ville. C'est ici, à la place. On s'appelle Platia Amerikis, qui veut dire la place américaine. Mais il y a une révolution qui s'est passée. Donc on l'appelle la place africaine, la place congolaise. Quand un immigré arrive à Athènes où il arrive, c'est ici. Dès que derrière là-bas, il y a des Congolais de RDC. Il y a des Albanais, il y a des Grecs, des petits Afghans,
il y a des petits Syriens, il y a tout. On était ici depuis mineur, âge de mineur, 16 ans, 15 ans. Mais on est déjà 20 quelques. Mais on est les passeports comme réfugiés. Comment on ne trouve pas la nationalité ici? C'est le racisme. Tu peux trouver sur des gars en moto qui te rafalent des œufs, qui t'insultent. Voilà, cas où on t'insulte noir, singe, et on te rentre chez toi. Et dernièrement, ça m'est arrivé, j'étais à la grande route là. C'était carrément des glaces de verre, des verres de whisky et tout, des gars en voiture. C'est souvent les jeunes de l'extrême. Hein. Parce qu'ici, il y avait un grand parti avant qui s'appelle l'Aube Dorée et tout, qui est un parti nazi. Leur chef est en prison et tout. Et c'est leurs petits frères, leurs petits cousins. En Athènes déjà, c'est comme ça, mais ailleurs, c'est encore plus pire ailleurs. Negros Toumoria vient de ce quartier aussi. Il représente vraiment le frère qui a réussi. Hein. Il inspire beaucoup de jeunes Renois aussi qui font de la musique ici en Grèce, qui ne sont pas grecs, mais qui arrivent à exprimer des messages importants, dire des injustices. I am lucky because now I'm doing music, you know. If I get something big as the Grammys, I'm Greek. If I go to the court, I'm Ghanaian. I'm proud to show to the world that I was born and raised here. Even this right now, Koboloi, you know, it's a Greek thing. I've never seen an African guy using the Koboloi. From now, 100 years, Black Morris is the Afro-Greek rapper.